Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? 'Cause I don't got a clue. Okay, let's get the show on the road. I'm out for the walk around. Clear the Galaxy Yankee, runway 14 left to return established to clear Island Yankee approach runway 15 left, reverse line established 26 northward. Services for the 130 knots, runway 15 right, clear for takeoff. 15 right, clear for takeoff, Central 755. The security and safety check are complete. Can we start boarding now? Yes, Thanks. please.
refreshing. Back from the walk around, everything looks good. 하늘과 당신 사이에 대한항공이 있습니다. 수고한 방송은 다음 637 755. contact. Columbia, everybody. I'm going to go along with Kilo with level of 5,000 feet at this current connection 7755. Cancel level description, final maintain photo 160. Final engine 160, chance 755. There are nausea. HL 7755, cancel SID, EDF, everybody. And last time you got it, Takeoff on channel 755. Select LNAV. LNAV. Select VNAV. VNAV. Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Sink rate. Pull up. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Terrain. Glide slow. Banking, banking, minimum, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. Wind shear, wind shear, wind shear, too low, terrain. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up.
approaching long distance, Charlestown 77755, you're up in my okay. 62 Unicom, that's the West Mary, the radar set is turning at you, good day. Virginia, come along to the estimator, one special bank, Charlestown 755. Ladies and gentlemen, this is Korean Air Flight 1263 bound for Jeju. We will be departing shortly. Please make sure that your carry-on items are stored in the overhead bin or under the seat in front of you. Please take your seat and fasten your seatbelt. Also, it's not violent. Any problem of harassment. Here we go. Disturbance of the crew members' duties and the use of non-approved electronic devices are strictly prohibited according to the aviation security laws. Thank you. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Navigation transfer and display switches. Normal. Auto. Window heat on. Pressurization mode selector. Auto. Flight instruments. Wind 107 knots, runway 15 left clear, push land. Push land 15 left, right here, 6 left. Heading 053. After package runway, cross runway 15 right, Altimeter. and contact ground 110. Parking brake. Engine start reverse. Pre-flight checklist complete. After landing, cross runway 1 right, cross. Contact ground 112, clear, 6 left. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using derated thrust with an assumed temperature. Planning a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. In the event of a malfunction prior to V1, I will call either reject or continue. Standard low-speed reject procedures below 80 knots. Between 80 knots and V1, I will only conduct a high-speed reject in the case of a fire, engine failure, predictive wind shear warning, or if there's any other condition that makes the aircraft unsafe or unable to fly. I will simultaneously close the thrust levers, disconnect the auto throttle, apply maximum manual braking, or verify the operation of the RTO auto brake, verify the extension of the speed brake, and apply maximum reverse thrust. I will bring the aircraft to a complete stop and set the parking brake. We will then run the appropriate checklist or evaluate our options, and if you could monitor my actions, make the standard reject takeoff calls, including any abnormalities you observe before advising ATC.
From V1, or if the call is continue, I will continue the takeoff as per the company's standard procedures. We will then climb to the minimum safety altitude and track clear of local terrain. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. All going well, the departure routing will be via the ATC assigned standard instrument departure, complying with all the published speed and altitude restrictions. We will use noise abatement departure procedure 2. Flight directors are on, mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. The local terrain poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Any questions, comments or concerns? Not today. Departure brief complete. 그래요? 참고하겠습니다. Good evening, Christian, Sorrow Birch, Crania 1237, request typhoon clearance to Jeju, proportion of 240. Crania 1237, 서울 디파처 안녕하세요. clear to Jeju via Fujiwon Romeo, Square, Clear 240, square 2703, feedback. Clear to Jeju via Fujiwon Romeo departure, and spot climb level 240, squawk 2703, Crania 1237. Crania 1237, railway track, departing runway 14, engine start approved, report to landing taxi. Pushback start approved, confirm, expect running 14 right to left. 14 Lima, QNH 1010. Roger, QNH 1010, expect departure on A1 4 left, coordinate 1237. Here's the load sheet for you. Thanks. 야간 비행하면 칵핏 에어포트 이렇게 켜놔요. 색깔이 예쁘죠? 네, 근데 밤에 보면 영상 보는 사람들은 그게 재미가 없어요. 프레임이 김포에서의 프레임이요. 이 방송은 켤 때랑 켤 때랑 차이가 커요. 이게 왜 그런지 잘 모르겠는데 그래서 조금 좀 문제가 있습니다.
Hi, the passengers are seated. Thanks. Thanks. Before start procedure. Check. 아, 여기 팀이 자꾸 나와. 저 뒤에 거 You've got a door light here. all doors closed. Before start checklist. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Set and check. Takeoff speeds. Set and check. CDU pre-flight. Completed. Rudder and aileron trim. Free and zero. Taxi and takeoff briefing. Completed. Anti-collision light on. Before start checklist complete. Start sequence 2 then 1. Check. For your safety, please direct your attention to the video screen for information. Hello, Captain. We are waiting for pushback. 이쪽 엔진 먼저 Locking here. 제가 한 3년 전에 찍었던 거예요. 제가 진짜. Departure check completed. Flight document inserted. Repeat, parking brake. Commencing function. All engines clear. Start that wheel. 안내 말씀드리겠습니다. 가지고 오신 짐은 좌석 아래와 Starting 2. 수 있으며 특히 선반 속의 짐은 떨어질 우려가 있으니 겹쳐서 넣지 않도록 주의해 주십시오. 기내에서는 비행기 통신과 Oil pressure. 항법 장비에 영향을 미치는 FM, AM 라디오, 휴대용 TV 등의 사용이 항상 금지되어 있습니다. 휴대용 전화기 등 전자기기는 무선 통신 기능을 끄는 경우에 한하여 사용하실 수 있습니다. 그러나 노트북, 컴퓨터 등 큰 전자기기는 이착륙하는 동안 좌석 하단 또는 기내 선반에 안전하게 보관하여 주시기 바랍니다. 아, 네, 감사합니다. 또한 승무원의 요청 시에는 전자기기 사용이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 저희 대한항공은 전 노선에서 금연을 실시하고 있습니다. 특히 Starter cutout. 법으로 법규를 금지되어 있으니 협조해 Starting 1. 좌석 벨트 사인이 켜지면 벨트를 매주시고 그동안 Oil 화장실을 pressure. 삼가시기 바랍니다. 좌석에 계실 때나 주무시는 동안에도 항상 좌석 벨트를 매주시기 바랍니다. 벨트는 버클을 끼워 몸에 맞도록 조여주시고 풋대는 덮개를 들어올리면 됩니다. 이 비행기의 비상구는 앞과 뒤 그리고 중간 부분에 양쪽으로 위치하고 있습니다. 비상구마다 비상구 안내 사인이 있으므로 여러분이 계신 곳에서 가장 가까운 비상구의 위치를 확인해 주십시오. 객실 기압에 이상이 있을 경우 산소 마스크는 선반에서 저절로 내려옵니다. Starter cutout. 앞으로 잡아당겨 코와 입에 대시고 끈으로 머리에 맞게 고정하여 주십시오.
필요한 통과자가 있는 경우에는 먼저 착용하신 후 도와주시기 바랍니다. 구명복으로 비행기가 바다에 내렸을 경우 사용하실 수 있도록 좌석 또는 팔걸이에 Flaps 5. Flight control check. Ready. Left. 착용하실 때는 Check. 머리 위에서부터 해보시고 버클을 끼운 다음 Check. 끈을 몸에 맞도록 조여주십시오. Center. Check. 앞에 있는 붉은색 손잡이를 당기시면 부풀어집니다. Check. 충분히 부풀지 않을 때는 끈을 풀어주십시오. Check. Flight. 그러나 구명복은 Check. 비상구에서 탈출 직전에 부풀어주십시오. Tow truck disconnected. Line must be removed. 또한 앞쪽 비상구에 장착된 탈출 미끄럼틀은 부유물로 For taxi checklist. Generators on. Rope heat on. Anti-ice off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. 비상구 Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Flight controls. Ground equipment. 여러분의 적극적인 Clear. 협조를 Before taxi checklist complete. 이륙 준비를 위해 좌석 등받이를 세워주시고 테이블이 제자리에 있는지 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주십시오. 보다 자세한 내용은 앞좌석 등받이 속에 Clear right. 참고하시기 바랍니다. 저희 대한항공과 함께 즐겁고 편안한 여행이 되시기 바랍니다. 감사합니다. Burst crane 1237 record taxi door no left. Next on 1 left, jump left, via taxi Romeo then Papa. Taxi holding point running on for left. Yeah, Romeo on the Papa crane 1237. 안녕하세요. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5 green light. Stabilizer trim. Set and check. Before takeoff checklist complete. 제주 어떤가요? 7으로 내렸어요. 아, 기상이 범위진이요? 저기 제가 오늘 언제까지 비행을 할 수 있을지 정확히 모르겠어요. 일단은 제주까지는 확실하게 가긴 할 것 같은데 시간이 허락이 되면 김포에서 김해까지 갈 수도 있고요. 안에 하나 패밀리 이머전시가 발생을 하면 제주에서 아마 비행을 끝내야 될 것 같아요. 그래서 이 점 잘 부탁드리고요. 그 다음에 제 거 스로틀이 지금 듀얼 스로틀이거든요. 그래서 사실 이 어프로치 할 때나 이륙할 때 스로틀 게이지가 좀 다르게 올라가다 보니까 조금 그 점이 있어서 정렬할 때 약간 좀 애로사항이 있거든요. 그런 점을 잘
참고하셔서 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 제가 중간에 아마 오늘 보니까 인천 컨트롤이 없는 것 같아요. 그래서 혹시 중간에 기회가 된다면 737에 대해서 궁금하신 것들이라든지 아무튼 뭐 절차나 이런 것들 그 다음에 뭐 FMC 조작하는 방법 같은 거 그런 것들을 질문을 하시면 제가 아는 한도 내에서 답변을 드리도록 하겠습니다. 물론 뭐 저도 어디까지나 이렇게 아는 범위에서 말씀드린 거기 때문에 아주 100% 확실하다라고 솔직히 말하면 장담하기 힘들고요. 근데 바꿔 할 수도 있는데 근데 제가 시간이 안 될 것 같아요. 먼저 PMDG가 혹시 어떻게 안녕하세요, 나린고요. 네, 1237 윈드 1006나 running 14 left, clear of takeoff running on for left, coordinate 1237. 1006이요. 나는 그냥 후라는 10. Running the procedure. Check. Cabin crew, take your seats. Ready to go. I say again, how about Flytampa 260? Check. Set and on 40%. Stabilized. Toga and on Toga. 1015, Flytampa 260 어떠세요? Thrust set. 80 knots. Check hold. 클레어 1015, 클레어 to 제주 via 인치언 로미오. Transfer, Flytampa 260. Rotate. 2704, good. Positive climb. Gear up. 이렇게. First coordinate 1237 passing 400 feet. Level 1 correction to soldier via Romeo. 저기서 저렇게 끝나고 어떡하나 보지? Columbia Incheon Romeo to Flytampa 160. Climbing level 160 via Booty 1 Romeo. Confirm tensor altitude restriction. Approved if you need. Sorry, saying it. Coordinate 1237. Restriction approved if you need. Roger, request to cancel altitude restriction below 10,000 feet accretion.
we just request altitude restriction. I said again, total level restriction, climb maintain flight level 160. Roger, climb level 160, cancel altitude restriction, via Booty on Romeo. Clean 1237. Flaps 1. Speed check, flaps 1. Long departure express, maintain climb level 260, form 2704, where I am 105. Well, when you want to is ready to correct because I'm ready for pushback. Because we're ready for pushback, hold on and control. Flaps up. Speed checked, flaps up. We're on 1227, detect full T. Confirm code reading 1237. Checked. 1237, direct full T, social cut. Roger, direct full T, reading 1237, thank you. Checked. Select Command A. Command A. Checked. 저거 FMC 이거 지금 커피 여기 있잖아요. 요 커피 뭐지? 그 이 컬러 있잖아요. 제가 커피한테 올려놨거든요. 그거 다운받아서 받으시면 됩니다. 10,000. Yes, please. Want to release the cabin now? Yes, please. Check. Checked. 혹시 터뷸런스 있나요? After takeoff checklist. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Engine bleeds. On. Packs. Auto. Landing gear. Up and off. Flaps. Up. No lights. After takeoff checklist complete. Seatbelt sign. Select Check. seatbelt sign. Speed intervene set. Happy to release the cabin crew? No. Okay. Transition altitude set standard. To level. Seoul departure, Korea 1237. We are reaching level 160, request further climb. Korea 1237, flying on your discretion. You are leaving by airspace. Switch to income of the flight. Let us fly. Monitoring going to detection range, climb level 240, cleaning 1237. Thank you for your AT service. High
Eastern Select altitude. Korea 105. Select altitude to me. Select altitude. China 105. Altitude intervene, set. And approved. KMH 1010. Hi Eastern, I fly to Jeju from Gimpo. Gimpo airport is domestic flight to domestic airport. Also it flies international route, but most of all is domestic flight. Domestic flight. Is it okay? Set course on my side 065. Course 061, set. Set course on my side 065. Set course on my side 065. Course 065, set. Set course on my side 065. Course 065, set. 돔 라이트 켜도 되는데요. 돔 라이트를 키면 이게 Checked. 켜도 상관이 없어요. 근데 우리 그 야간에 운전할 때 그 대부분 이렇게 라이트 다 대부분 실내등을 이렇게 끄고 운전하잖아요. 그래서 저 같은 경우는 실내등을 그러니까 돔 라이트를 1000 level. 끄면 켜면 비행 중에는 괜찮은데, 그래서 제가 이제 야간 비행할 때는 저도 그 실제 여기랑 똑같이 하려고 방불도 다 끄고 하거든요. 근데 이게 방불은 꺼져 있는데 이게 너무 라이트가 밝으면 좀 그렇더라고요. 그래서 되도록이면 저는 끄고 사용합니다.
Would you like the fasten belt sign to auto? Yes, please. Roger. 손님 여러분 안녕하십니까? 오늘도 스카이팀에서 인테는 공유 주셔서 대단히 감사합니다. 현재 저희 비행기는 고도 24,000피트, 시속 약 470노트로 안전하게 순항 중에 있습니다. 목적지인 제주까지 비행시간은 1분 약 40분입니다. 오늘 항구상의 날씨는 목적지인 제주의 날씨는 구름이 낀 가운데 기온은 섭씨 28도입니다. 오늘 비행 중의 날씨는 기류로 비행기가 다소 흔들릴 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 자리에 앉아 계실 때는 여러분의 안전한 여행을 위해 항상 좌석 벨트를 매주시기 바랍니다. 감사합니다. Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. On the behalf of Captain and entire crew, welcome aboard Korean Air 1237 bound for Jeju. We are cruising at 24,000 feet or 7,300 meters with ground speed of 455 knots. The flight time will be today 40 minutes after takeoff. The weather in Jeju is cloudy with temperatures 28 degrees Celsius. We expect some during the flight. Please fasten your seatbelt while you are seated. Thank you. 감사합니다. 우선은 지금 순항고도는 24,000피트고요. 유민 10마일 전까지 320노트로 4,000피트까지 도달을 할 거고요. 10마일부터 한 110노트를 확 디크리즈 할 겁니다. 그러고 나서 물론 VNF을 이용해서 환항을 할 거고요. 아마 제주 7에 내릴 것 같아요. Easter, we expect landing runway at Jeju is runway 07. Maybe Yumin is initial precifix, but will increase speed 320 below 10,000 feet and cancel speed restriction. So we will reach at 10 miles per Yumin, speed 320 and altitude 4,000 feet. Then after passing Yumin 10 miles per Yumin, we just decrease speed 210. Maybe about decrease 110 speed knots. Also using spoiler and flaps and VNF. I always use I often use the VNF system when descending and approach. The
course of Jeju running 7 is 065. So I just set up course captain and first officer. First set up the course 065, and approach minimum will be 287 feet. So I just set up the landing altitude 100. Usually a real aircraft approach at Jeju, when real aircraft approach at Jeju, it is used arrival procedure, but the controller is not here, so I just choose the fix. 네, 기장을 입력해주는 게 원래는 정상이에요. 근데 그렇게 해야 왜 그러냐면요, 프로그레스의 이 퓨 리메인 요게 정확하게 맞아 떨어집니다. 737도, 747도 그렇고 777도 그렇고 요걸 제대로 설정을 안 해주면 그 도착 시에 그 기름의 양이 달라질 수 있다고 하네요. 그래서 정석대로라면 그렇게 해주는 게 맞습니다. 어떤 값을 말씀하신 거예요? 어떤 값? 어떻게 여기 지금 저 만기 웨이포인트 지나가잖아요. 276에 20노트로 자, 레드 페이지 가면요, 루트 데이터로 보시면 270에 입력하시고 스케치 하면 됩니다. 네, 그렇게 하기도 하고요. 777은 그게 다 입력이 되는데 737은 그게 다 입력이 안 돼서 제가 직접 보고 그거를 넣어야 돼요. 지금 밤이라서 구름이 이게 잘 안 보이실 텐데 구름이 지금 제 밑에 쫙 깔려있어요. 거의 뭐 네, 맞아요. TC는 되게 오토메이션이 잘 되어 있죠. 그렇긴 한데요. 전 모르겠어요. 요즘에 제가 747하고 737, 777 다 모르고 있는데 737하고 747은 마지막에 오토 스로틀을 끄고 정을 하거든요. 근데 이제 777은 보잉에서 권장하는 오토 스로틀을 켜고 이렇게 하라고 하는데 간혹 가다가 이게 좀 너무 얼토당토하게 막 스토어까지 스피드가 내려가는 경우가 있어요. 그래서 그럴 때는 솔직히 좀 되게 짜증나더라고요.
777이 쉽긴 하죠. 저는 오히려 747이 제일 쉽던 737이 제일 어렵고 737은 항상 플로팅이 있던 것 같아요. 이게 더군다나 777이나 747 하다가 딱 보면 조금 그런 경향이 많이 있습니다. 아까 돼지캐니까 1006라고 했네. 지금 스로틀 게이지가 계속 움직이고 있잖아요. 좌우 스로틀 게이지가 달라지면 오토 스로틀이 꽂아요. 그래서 이게 듀얼 스로틀에 듀얼 스로틀이 듀얼 스로틀 쓰면 이게 좀 안 좋아. 방금도 지금 오토 스로틀 켜도 꺼졌었죠. 그래서 제가 아까 초반에 말씀드린 게 이 듀얼 스위치 이게 계속 좀 안 좋게 그래서 이것 때문에 사실 좀 랜딩을 망치는 경우가 많이 있어요. Let's start setting the descent. Check. Set altitude. Set altitude. Once roger. Set altitude. Once roger. Altitude 4000 set. PTA 저 그 카페에 올라와 주신 분이 실명은 제가 직접 거론하기 좀 그렇고요. 그분 거 그냥 그대로 로딩 해가지고 거기에 그 PTA 그거 하면 Checked. 그 밑에 그 설정감이 떠요. 그거대로 하면 링크 닫았네요. 전 따로 건드리지 않았어요. 그냥 PTA만 그거 하고. Are you ready for the approach brief? Okay. The arrival routing will be via the ATC assigned standard terminal arrival procedure, complying with all published speed and altitude restrictions for an ILS approach. Planning of flaps 30 landing. VREF is 140. Final approach fix is 1800 feet. Decision altitude is 287 feet. Missed approach altitude is 8000 feet. Taxi route will be assigned by ATC. We'll be arriving at a gate. The local train poses a threat, so we'll treat all GPWS terrain alerts as genuine. Descent speed and navigation radius are set. Airport NOTAMs have been reviewed. Any questions, comments or concerns? Not today. Approach brief complete. Checked. 오늘 원투어스로틀이 계속 문제 얘기네요. 이렇게 될 경우는 하나만 써야 돼. Checked. Descent checklist. Descent checklist. Pressurization. Landing altitude is 100 feet. Recall. Checked. Auto brake. Level 2. Landing data. VLAN is 140 minimum to 97 feet. Descent check. Approach briefing. Completed. Descent checklist complete. 듀얼 스로틀 해제는요,
옵션에서 하시면 돼요. 그 옵션에 컨트롤 있잖아요. 하나 이게 어프로치에서 여기 미스터 어프로치 있잖아요. 내가 쌤 미스터 어프로치 이렇게 딱 하잖아요. 굳이 8 사전대로 내가 이렇게 안 맞춰도 지가 알아서 이렇게 딱 맞춰져요. 안녕하세요. 파이널 섹터는요, 내가 이 비행을 마지막 비행으로 할 거냐, 아니면 하나 더 뛸 거냐, 레그, 1레그, 2레그, 그걸 얘기해요. 네, 아직은 비의견입니다. 도쿄까지 갈 시간도 없고요. 최선 조용히냐. 어제 국제선 뛰었으니까 오늘은 그냥 국내선 뛰려고요. 시간이 허락이 되면 셀민이 이머전시가 없으면 김해까지 같이 한번 뛰어보려고 합니다. 다행히도 서클링이 아닌데요. 제가 저번에 야간에 한번 서클링 했는데 근데 하나도 못 찾겠더라고요. 완전 이거 죽음이었습니다. 너무 어려웠어요. 예전에 한번 야간에 서클링 한번 했었던 기억이 있는데 그때 어떻게 했는지 잘 모르겠어요. 안녕하세요, 스카이워커님. 제가 따로 여기서 실명은 거론하지 않겠습니다. 야간에 하면 잘 안 보이더라고. 주변 지형물이. Position. 한 번씩 구름을 지금 통과하고 있어.
타야돼요. 혹시 네트워크 H 치읓님 아니에요? 제가 실명은 거론하지 않을게요. Altimeters 1006 set. Approach checklist complete. 10,000. Cabin crew prepare for landing. 아니요, 아직 얘기 안 했어. 그래서 안 가려고. 짜증 나가지고. 튕기지는 않았어요. 튕기지. 그냥 그 윙크리에이션에서 그 해줄 때까지 그냥 기다려. 에어로 스임이 있는데 생각보다 프레임이 안 나옵니다. Checked. 터뷸런스가 그냥 막 죽이네요. 기체가 막 정신을 못 차리네. 오버랜드 2004. 저기 여러분 저 반짝반짝 버리시는 저 보이죠? 지금 아마 그게 끝났는데 그 쇼리네 민박을 요즘 많이 하잖아요. 거기서 그 보면 한 번씩 제주도 꼭 가보고 싶어요. 저도 나는 저번에 제주도 갈 때 진짜 6월달에 갑자기 777 300 타고 갔거든요. 300ER 말고 파이널이었을 거예요. 갑자기 뭐가 훅 가라앉다가 훅 올라가다가 막 스로틀이 윙 하다 윙 소리가 들리는데 그 순간에 진짜 처음에 윈드시어인 줄 알았어요. 그래가지고 이거 고라운드하는 거 아니야? 그랬는데 갑자기 가더니 역시 커서 그런지 몰라도 웬만큼 찍어도 크게 뿌리가 안 가더라고. 스피드 컨트롤을 아마 좀 해야 될 것 같아요. 윈드셔 갑자기 몸이 쫙 가라앉는 느낌이 나더니 뭔가 스로틀 게이지가 올라가는 느낌이 나면서 내가 볼 때 VS가 아마 갑자기 확 떨어져서 증속을 하려고 그렇게 했던 것 같아요. 그때 딱 제로 7로 적응을 했거든요. Select the speed intervene. Speed intervene set. I'm on board.
approach armed. Flaps 1. Speed checked. MCP altitude를 Flaps 1. 2900으로 설정을 해놨거든요. 그래서 4000이 지나면 2900으로 이제 접근이 될지. 자, 스포일러 리트랙트 하고요. Checked. Flaps 5. Speed checked. (1,000 to level). Flaps 5. Glide slope alive. Localized captured. Check. Setting 065. Localizer alive. 2500. Radio altimeter alive. Cabin crew, take your seats. Heading 065. Set. Glider slope captured. Check. Gear down. Gear down. Flaps 15. Speed brake up. Speed checked. Flaps 15. Flaps 30. We're above the flap speed. Flaps 30. We're above the flap speed. Semi-stop approach altitude. Flaps 30. We're above the flap speed. Flaps 30. Missed approach altitude set. We're above the flap speed. Flaps 30. Speed checked. Landing checklist. Flaps 30. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Armed. Landing gear. Down. Flaps. Flaps 30 green light. Final approach fix. Height checked. Missed approach altitude set. Landing checklist complete. Cleared. Cleared. Check.
1,000. 1,000 feet. $500 feet. Stable. Checked. 400. $300. Approaching minimums. Approaching minimum. Minimums. Landing. Check. $50, $40, $30, $20, $10. floating. 이제. Speed brake not up. Reverses normal. Auto brake disarmed. 60 knots. 망쳤네요. Check. Okay to clean up. 망쳤어요. 랜딩 망쳤습니다. 감사합니다. 랜딩인데 마음에 들지 않았습니다. 그냥 고를 할 거 그랬네요. Light handles. Check. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Doors disarmed, APU on the bus. We are not at 3 minutes yet. 망쳐서 망쳐가지고 한 번 더 합시다. 김해까지 바로 갑시다.
잠시만요. 콜사인이 1018. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Fuel pumps, off. Probe heat, off. Hydraulic panel, set. Flaps, Up. parking brake, Set. engine start levers, Off. weather radar, Off. off. Shutdown checklist complete. 아이 젠장. 잘못 건드렸네. We are not at 3 minutes yet. 자, 일단 기름부터 좀 채울게요. 그리고 스로틀을 좀 바꾸겠습니다. 아, 이게 너무 좀 하기가 힘드네요. 내일 우리 망고께서 내일 연차예요. 그래서 제가 투고거든요. 그래서 내가 내일 대빵이에요. 네, 수고하셨습니다. 기름 좀 채우고요. 잠시만요.
Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Pre-flight checklist. Oxygen. Tested 100%. Tested 100%. Navigation transfer and display switches, normal, auto. Window heat, on. Pressurization mode selector, auto. Flight instruments. Heading 0. Heading 1. Set and check. Parking brake. Set. Engine start levers. Off. Pre-flight checklist complete. Are you ready for the departure brief? Go ahead. Okay, it's going to be a standard pushback and start off the gate. Taxi route will be assigned by ATC. It'll be a left seat takeoff using derated thrust with an assumed temperature. Planning a flaps 5 takeoff. Anti-ice will be off. Standard reject actions to V1 as briefed. From V1, or if the call does continue, I will continue the takeoff as per the standard company procedures. The engine out procedure today is as per the chart. We are under our maximum landing weight, so we are okay to make an immediate return. All going well, the departure routing will be via the ATC assigned standard instrument departure, complying with all the published speed and altitude restrictions. We will use the noise abatement departure procedure 1. Flight directors are on, mine is master, yours is slave. Navigation radios are set, the NOTAMs and the aircraft defect log have been reviewed. The local terrain poses a threat, so we will treat all GPWS terrain alerts as genuine. Any questions, comments or concerns? Not today. Departure brief complete. For start procedure. Check. We've got a door light here. Before start checklist, flight deck door, closed and locked, MCP, Set and check. takeoff speeds, Set and check. CDU pre-flight, Completed. rudder and aileron trim, 3 and 0. taxi and takeoff briefing, Completed. anti-collision light, on, before start checklist complete. Start sequence 2 then 1. Check. Departure check completed. Light has been inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Start engine 2. Starting 2. Oil pressure. Starter cutout. Start engine 1. Starting 1. Audio.
Oil pressure. Starter cutout. Flaps 5. Flaps 5. Flight control check. Ready. Left. Center. Check. Flight. Tow truck disconnected. Check. Bypass main removed. Center. Check. Flop. Center. Check. Left. Center. Check. Flight. Center. Check. Flight control check complete. Left is clear. Right is clear. Taxi checklist. Before taxi checklist. Generators on. Probe heat on. Anti-ice off. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. 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 Auto brake. RTO. Engine start levers. Cut off. Idle tent. Flight controls. Checked. Ground equipment. Clear. Clear. Before taxi checklist complete. Clear left. Clear right. Flight deck. Okay, thanks. Captain, the cabin is secure. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flaps. Flaps 5 green light. Stabilizer trim. Set and check. Before takeoff checklist complete.